BELSPO, so we are the Federal Science Policy Office. I represent the Unit for International Cooperation. We are very happy to have so many people here for a heritage issue and Africa heritage issue, which is for the humanity. In fact, what we find so interesting in this project is the fact that first the Baton d'ISHANGO, Bench van ISHANGO, is part of the collections of one of our federal institutes, the Royal Museum for Natural Sciences. So we are very happy that the collections can be valorized, that there is worldwide information about our scientific collections. But more important is the bridging value of this fantastic project, the fact that we can bridge science, culture, nature, humanity, even space, and that we also bridge the past, the present, and the future. So that's the amazing issues that we find, challenges in this project. So if we can, by joining all forces from very different types of stakeholders, to come to a nomination of this symbol of wisdom of Africa and Democratic Republic of Congo in particular, this will be an amazing step in science and in culture and in humanity. So BELSPO always has been involved very much in the UNESCO programs. From the 19th we were involved in the earth sciences, then in the World Heritage Program, and now we are very much involved in the Men and Biosphere Program from UNESCO. When we were working on the World Heritage, we were involved a lot in the different endangered natural heritages in the Democratic Republic of Congo, especially also in Virunga. So we have close connections also with the region of origin of the Baton d'ISHANGO. So I will not take more time, so let's share knowledge for peace and let's join the forces. So we hope that step by step we can more convince people and come to this famous nomination one day as soon as possible. Thank you, I wish you a very fruitful meeting. Thank you. So I try again for Robin DiMaggio. Ah voilà, okay, super now. Hello? Hello, Robin? Yes. Yes, Pascal. Sorry, it's very late for you, I know. So you are, of course, you are tired. So, but everybody are here. So we are listening to you, and like this, you can, after you can go to sleep. And thanks a lot for your calling. Absolutely. First of all, I want to welcome everybody. And I don't know the size room you have with the amount of people there, but we obviously have an incredible chance to show a project that I think is worth for everybody to experience. And for me, it's a big part to want to be a part of this. And I think we're going to achieve everything that we're trying to do. And I'm really, really excited. And here, at least in California, Los Angeles, there's a lot of buzz already talking about this project and bringing something to Brussels and creating a lot of momentum. So I'm very excited about that. And multiple artists and new people are ready to get involved. We just secured today Morgan Freeman to be a part of this as the master of the ceremony for the event. So that's a big deal, and I'm very excited about it. Hello? Yeah, can you guys hear me? Okay, yeah. Okay, Robin, thanks a lot. Yeah, and I come back to you very soon. Okay. Okay, thanks a lot. Have a beautiful day, enjoy your morning, and good luck with everything. Okay, thanks. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
Dames en heren, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, I was asked to do my speech in Dutch, which is what I will do, just because it's a Belgian event. I work as a Secretary General of the Flemish Commission for UNESCO, and I will just continue my thing in Dutch. I will speak slowly so that you can learn Dutch or you understand everything. Because I'm from West Flanders, so I speak rather quickly as well. So. Dames en heren, ik werd gevraagd dus om mijn tussenkomst in het Nederlands te doen. Het is een Belgisch en internationaal event. Elk spreekt zijn taal en dat maakt ons land net zo uniek. Onze diversiteit en culturele rijkdom werd onlangs nog maar eens uitgebreid. Op 11 augustus 2014 hoorde ik voor het eerst van L'eau d'Ishango, het botje van Ishango. Mijn job als algemeen secretaris van de Vlaamse UNESCO-commissie is divers. Het varieert van het promoten van UNESCO's werk bij het Vlaamse of het Belgische publiek, het adviseren van de Vlaamse regering over het UNESCO-beleid en zo verder. Mijn taakpakket is erg ruim en het gaat van onderwatererfgoed, immaterieel cultureel erfgoed, tsunami warning systems, oceanografie, hydrologie, geologie. Een mens schrikt van niks meer. We krijgen de vreemdste vragen, geloof me. In augustus 2014 kreeg ik mogelijk nog het meest bizarre berichtje in mijn inbox. We willen een botje van 22.000 jaar oud de ruimte inschieten om de wereld te verbeteren. De eerste vorm van wiskunde koppelen aan de modernste wetenschappelijke toepassingen. En dit alles in een muzikaal kader in Brussel met een pak wereldberoemde ambassadeurs. Mijn eerste reactie was afwachtend, maar jullie enthousiasme trok me over de brug. Ik hoop dat dit unieke evenement de nodige internationale zichtbaarheid krijgt, of moet ik zeggen universele zichtbaarheid. Ik wens jullie heel veel succes. Bedankt. So just a small detail first in English. So I'm just the chairperson of the Under-Commission Culture and Heritage in the German and the French-speaking and German-speaking Belgian Commission of UNESCO. Donc, on m'avait demandé si je pouvais prendre la parole en français et en néerlandais. Représentant la commission belge francophone, j'ai proposé que ce soit M. Thijs qui vienne parler, qui prenne la parole en néerlandais, ce qu'il a aimablement fait. Nous avons été approchés dans la sous-commission par M. Pascal Noël, qui nous a présenté avec beaucoup d'enthousiasme l'oratorio d'Ishango en nous demandant le patronage de cette commission UNESCO. Devant l'enthousiasme, devant ce désir de lier, comme a bien dit Madame tout à l'heure, la science, la culture, le passé, le présent, nous avons accordé sans réserve aucune, je dirais, notre patronage. Depuis, je dois avouer que nous sommes quand même parfois un petit peu dubitatifs quant à la surmédiatisation, je dirais, du projet, que nous ne mettons nullement en cause, mais surtout à l'absence de désir de pousser plus loin les recherches scientifiques sur justement le site d'Ishango. Le bâton, bien sûr, c'est devenu un symbole, mais c'est le site d'Ishango, dans son ensemble, qui est véritablement la partie la plus importante, qui ne demande qu'à être encore fouillée, puisque la découverte du bâton d'Ishango n'est que le résultat d'un sondage dans les années 50 par un ancien professeur, Jean de Hazelin, et d'ailleurs ami de promotion de mon père en géologie, donc les liens sont forts, mais je crois que c'est important, surtout ici, dans l'Institut de la politique scientifique belge, de quand même mettre un tout petit bémol ou insister pour que la valeur scientifique de l'ensemble soit encore défendue. Je ne mets nullement en doute toute cette médiatisation, elle est très très importante, et je crois que pour nous, le fait que la commission belge, la commission de la RDC
pour l'UNESCO se soit approprié le projet est pour nous l'élément essentiel. Je crois que c'est vraiment ça que nous souhaitions voir faire, et ils ont déjà organisé un colloque, mais nous ne demandons qu'une chose, c'est que ce développement scientifique, ou cette réponse, si on peut trouver une réponse, ou en tout cas essayer de développer cette recherche scientifique sur le site d'ISHANGO, et la véracité ou non, je dirais, de la valeur mathématique de ce bâton. Je ne donne comme conclusion ce qu'on peut trouver sur le site de l'Institut des sciences naturelles. Je ne sais pas si M. Semal est là et s'il va prendre la parole. L'hypothèse de voir ce bâton comme véritable ancienne calculatrice ou plus ancienne calculatrice au monde, elle est fascinante, mais elle doit rester avant tout, faute d'autres preuves, sujet de méditation, de méditation. Pardon. Voilà. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me passer la parole. Oui, la République démocratique du Congo vraiment remercie effectivement la Belgique pour l'appui qu'elle apporte à cette reconnaissance, à la recherche pour la reconnaissance du bateau d'ISHANGO, qui a été découvert effectivement en République démocratique du Congo dans les années 50. Mais effectivement, comme vient de dire Madame de l'UNESCO du côté francophone, il est important, et nous y passons beaucoup, que vous puissiez pousser la recherche un peu plus loin. Puisque le bateau n'est qu'une partie, mais si on fait la recherche sur cette surface-là, je crois qu'on peut trouver une liaison avec d'autres effets qu'on pourrait trouver là aussi. Ça fait longtemps, mais on pourrait toujours trouver. Nous pensons qu'on peut trouver. Donc, nous demandons toujours votre appui. Nous comptons toujours sur votre appui pour continuer cette recherche-là. Bon. La délégation congolaise de l'UNESCO, qui a déjà pris en main ce dossier, n'a pas pu venir aujourd'hui. Il m'a envoyé un texte qu'il m'a demandé de vous lire. Je vais le lire et comme ça vous comprendrez ce qu'elle a fait jusqu'à présent et comment elle voit le problème. Donc, la reconnaissance de l'importance du bateau ou de l'os d'ISHANGO gagne de plus en plus du terrain dans le monde. Par contre, en République démocratique du Congo, cet élément de notre patrimoine culturel est encore méconnu du grand public. C'est seulement depuis l'année 2008 que les experts congolais chargés de répertorier les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO se sont intéressés au site d'ISHANGO. Lors de la table ronde organisée en octobre 2013, une collaboration entre deux commissions sœurs pour l'UNESCO, belge francophone et germanophone, et celle de la République démocratique du Congo, 5 sites, dont celui d'ISHANGO dans la province du Nord Kivu, avaient été considérés comme prioritaires parce que bénéficiant déjà d'une documentation scientifique suffisante. Actuellement, l'os d'ISHANGO est entreposé à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique à Bruxelles. Le gouvernement congolais a reconnu la valeur de cet élément. C'est ainsi que, sur instruction du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, président de la Commission nationale pour l'UNESCO, et validé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, une équipe d'experts a été constituée pour réfléchir sur les modalités d'appropriation intellectuelle de l'élément os et l'inscription du site d'ISHANGO sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La Commission a élaboré un cadre global qui balise le chemin vers la concrétisation du processus d'appropriation de l'os et l'inscription du site sur la liste du patrimoine mondial, conformément aux conventions de 1972 et 2003. La Convention du 16 novembre 1972 concerne la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Celle du 17 octobre 2003 est relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il est à noter qu'une feuille de route qui décrit les activités à réaliser entre 2016 et 2017 est disponible. Dans le monde d'idées, plusieurs actions ont déjà été menées depuis par la République démocratique du Congo. Il y a notamment les réunions de la commission d'experts, les réunions avec notre ambassade à Bruxelles, effectivement on a eu des séances ensemble, séances de travail à Bruxelles entre les commissions sœurs belges pour l'UNESCO et celle de la République démocratique du Congo, ainsi que les milieux scientifiques et culturels belges. Il y a eu des conférences et débats à l'hôtel Memli, qui te rappelle ce qui s'est passé déjà, avec comme orateur le professeur Raïssa Malou et Paul Bakwaloufou, tous ces deux membres de la commission d'experts respectivement sur les thèmes. Ici, les mathématiques étaient nées il y a 20 000 ans en République démocratique du Congo.
et l'autre a parlé du thème la découverte et l'histoire de l'os ou du bateau d'Ishango. Comme conférence d'abord, il y en a eu au centre de Wallonie, Bruxelles, à Kinshasa et à Goma, conférence animée par M. Vladimir Pletzer, candidat astronaute sur le thème de l'Odyssée du bateau d'Ishango, d'Afrique centrale à l'espace. Il y a eu d'autres conférences aussi à l'Université catholique du Congo par le professeur Raïssa Malou sur le thème le bateau d'Ishango à la découverte du patrimoine scientifique, technologique et culturel de la RDC. Il y a aussi plusieurs autres activités qu'ils ont menées dans ce cas, notamment la réunion de formation sur l'Ishango au Sénat, à la sous-commission environnement et tourisme. Le projet d'exposition permanente sur l'Ishango au musée universitaire de Kinshasa. Donc l'appropriation de l'os et l'inscription du site d'Ishango sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO comporte pour notre part des avantages multiples, dont notamment l'accroissement du prestige international de la République démocratique du Congo en tant qu'origine de la pensée mathématique dans le monde, la prise en compte effective de la culture et de son vaste patrimoine comme socle de notre identité et de la cohésion nationale dans les efforts pour la réalisation de l'émergence du pays et l'atteinte par ce dernier des objectifs pour le développement durable. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs activités seront menées, notamment l'organisation des colloques internationaux de 4 jours à Kinshasa, prévus pour la fin du deuxième semestre 2016. Ce grand colloque rassemblera les spécialistes, notamment dans les domaines de recherche tels que l'histoire, l'archéologie, la géographie, la géologie, le droit, l'économie, les mathématiques, la physique, les tenants mathématiques, et j'en passe, tous en provenance des divers pays, notamment des États-Unis, de la Belgique, du Royaume-Uni, du Canada, de la République démocratique du Congo, ainsi que des experts de tous les horizons que la commission des experts congolais et des partenaires belges auront à identifier. Le suivi et l'évaluation du processus d'appropriation de l'os ou du bateau d'Ishango et l'inscription du site sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO seront assurés par un comité de pilotage et la commission d'experts à mettre en place. Le comité de pilotage, donc on prévoit que le comité de pilotage aura comme charge l'orientation politique du processus et la mobilisation des ressources, tandis que la commission d'experts sera l'organe technique chargé de la réalisation des activités de ce processus. Je vous remercie. Aujourd'hui, il faut se dire une chose, Nicole l'a souligné, c'est qu'ISHANGO MILELE, aujourd'hui, elle est au début de son histoire. 1 an et demi de travail pour susciter tout simplement l'intérêt des gens, faire des rencontres, créer un terrain favorable à la réflexion, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit de découverte, qu'elle soit de culturelle. Et il est clair que tout ça est né depuis déjà très longtemps au niveau de ce qui me concerne, en tout cas au niveau du Shango, puisque c'est un certain monsieur Dieudonné Kabongo qui m'a mis en contact avec ce fameux bâton. Donc je parle de cela déjà en 1999. Un certain monsieur aussi qui malheureusement n'est pas là non plus ce soir, qui est un certain monsieur Dirk Lebroek, qui a quand même fort favorisé le fait que cet os sort des tiroirs de l'Institut Royal des Sciences Naturelles. Bien sûr, et notre ami Vladimir Pletzer, qui malheureusement aujourd'hui est en vol parabolique à Bordeaux, vu qu'il en est le responsable. Et aussi, je reconnais aussi bien sûr la vieille alliance de l'UNESCO, Bruxelles, Wallonie et néerlandophone à l'époque, grâce à la rencontre avec M. Marienfort, qui a déjà soutenu le premier programme à l'époque, qui était déjà un spectacle au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Sharing knowledge for peace. Yes. I think that for the time being, it's one of the most important things we should have in mind. Especially after what just happened in France, Belgium, Turkey, Tunisia, and so on. Who we are, that is ISHANGO MILELE. We try to be an interactive exchange. Yes, please, cut your GSM. And thank you, sir. So we try to be an interactive exchange platform between people, associations, and companies for any operation and action in connection with our objectives.
creation, participation, support and advice for the operation and actions within our objective frameworks. I think, Pascal, this is a redite. 6 axes. These are the 6 axes we are working on since about 1.5 years. Not easy to set up. Well, creation of ISHANGO committees, that was easy for the first 2 months. Then we should divide the 2 committees in 1 support committees and 1 scientific committee. Support committee is quite easy. Not on the financial point of view, because we have to convince people to give us money to support the program and to set up and finalize the program. For the scientific committee, we have a very good base. But, as Nicole says in her speech, there is a lot of contradictions and doubts about the reality of this hypothesis of the calculette from ISHANGO. So we have to convince scientific people, and we had first to convince the first people, members of the scientific committee, to accept the contradiction by other scientists doubting of this real hypothesis. Now, raising awareness, well, that's easy if you have money. If you don't, you have to put so much energy to convince people, to support you, to help you, to speak about your project and make it a reality. Missions in the academic world, that's much more easy. We have the entrance, we have the contacts, we have the people willing to go into the academic world and to succeed. It's also very easy because we have the key man to do it. And he's so enthusiastic about it that I think this experience will take place when? Normally it's for, say, 2017, March. In a bit more than a year. And that will be, of course, a very good way to promote the idea of the project. Cultural and education actions in Africa, that's also easier than a lot of other things. And with the support of the RDC UNESCO Commission, it started already very well, and other conferences are scheduled for next year, for this year and next year. ISHANGO Milelele Oratorio is, yes, that's the os. That's the os. It's a wonderful project, absolutely beautiful, but we need money for that. We need supports. Well, we have a good schedule, I think. We have here about the enthusiasm of Robin DiMaggio, I think, with such a support, with such a powerful man, with such a man who have produced the biggest artists in the world. It's an opening to USA and to UNESCO in the USA. And that's very important. So I'm very confident about that. What, how much, who, when? What you have here about it, I don't think it's necessary to repeat it again. How much, you will see some projects of budgets in the next slides. Who? We are. We are the who. And we hope that at the end of this morning, all of you will be
within the WHO. When? Well, this year, next years, and in the future years also. Today, corporate. Oh, that's easy. I will not expand the word about that. Creation and production of graphic corporate. You know what it is. We need material, printed material, quality material to support the project and to be active and supported by the press. Budget, graphics, 650 euros, that's just nothing. But we need it. And printing, 2,500, we also need it. Creation, production and daily management, that's him. Him alone, actually. Monthly 300, annual 3,000. It's peanuts, but we need it. Production, copy, clip, video, clip sound, media planning. Well, that's the ABC, but an ABC which is sometimes difficult to set up. Projects. I had asked to suppress this slide, but you don't do your work. Training to trainer. That's in Africa, in DRC. Training to trainer started already. It was already a meeting in Kinshasa, if I remember correctly. And it's a reflection and a creation of methodology and of educational material for science trainers in Africa. It's very important because it's a very big country. We need to try to put this cultural heritage back into the education of young people in Africa. And for that we need trainers, but the trainers have to be trained. International conference in Kinshasa, it was already done, or? No, here we talk about this with Mr. Kasaraka. Ray Sabalou is not there. She's going to yeah, it's on its way anyway. It will take place this year in March or April. ISHANGO Bone back to DRC, not RDC in English. Okay. I think that's quite important. I don't know what the situation actually, but we talk about this with the Musée des Sciences. Okay, so the Musée des Sciences will. Monsieur Sabalou, dans la salle. Oui, je suis là. Monsieur Sepi. Excusez, je ne veux pas vous embêter, mais il y a déjà plusieurs copies du bâton en RDC. C'est un événement. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je dis qu'il y a déjà plusieurs copies du bâton qui ont été remises en RDC. Ah, d'accord. À la direction d'ICCN, dans différentes localités régionales, c'est pas une nouveauté. Hein. Donc, we can confirm that copies are already in the hand of the DRC. That's a good news. To include the ISHANGO Bone into the cultural heritage of our African children, of course, that's what I just said, is very important. It will come immediately after the training to trainers, and it's on its way also. City of Goma Administrative Center for the North Kivu province, of course. The ISHANGO, the Virunga area is under the responsibility of the city of Goma. So we have the support of the authorities in Goma, and it will be in cooperation with the commune of Waluwe-Saint-Pierre, which is, comment est-ce qu'on dit? Jumelé, oui, in English. That's, sorry? Or sister city. Oh, sister city, okay, thank you. Now, digital mapping by drones. That's very interesting. I don't know where are the representative of Leica. There. Good morning. It's a very interesting project because I think Nicole spoke about the
scientific cooperation and the archaeology and the sport, the discovery of the area. This is a wonderful mean to do it, a wonderful way to do it, and it can give a lot of information to support the project and to develop the project, both on the cultural and scientific point of view. Je voudrais présenter donc les deux personnes qui se sont déplacées de France, donc M. Corentin et Rangeon, qui représentent l'AICA, qui a proposé ce projet. Donc vous pourrez les rencontrer après et faire les premières rencontres. Cultural production in Kinshasa and or Goma. That's scheduled for November this year, simultaneously with the Brussels performance. The Brussels performance of the oratorio, of course. I don't know what is exactly the setup about that. I hear that... sorry? We have the idea, we have the people for sport and to take some time for a reflection, and technically it's possible, but we have to work on this of course. project. In Mali, to include the ISHANGO bone into the cultural heritage, that's exactly the same operation, but in another country, of course. Cultural production with Oumar Kanta in Bamako, that's also a duplex production together with the show in Brussels. Now, in Belgium, what we did, we are still in the today operation or yesterday operations, reflection and production of school educational material for the last primary cycle and the first secondary cycle. We have a partner here from Les Petits Débrouillards. We have also the Wallonie-Bruxelles. Monsieur Montserrat qui aussi voilà, nous a accordé les premiers budgets. Le Musée des Sciences Naturelles, SRA, what is it? You put, okay. So we have a lot of support of different people for that action, which we started already last year by an experience very fruitful in Watermal-Boisfort with the La Brise school. We had a 1 week action, presenting the projects, making the students part of it and responsible of it, and with a presentation made in public in the Watermal-Boisfort Cultural Center, which was quite successful, I must say, both on our point of view and on the awareness given to the students for that action. Education, Africa Plus. Could you explain, Pascal? So it's a concept from Dirk Uilenbroek. So it's a concert spectacle for listen ethno-mathematics and with dance and African music. And we make the first project since 5 years. It was a very, very big success. And we talk about this project with Mrs. Malanda, and they are very, very interested to push this new program this year or next year in school. I am not telling you at each slide what is the budget, but you can read it. So you are more and more aware that we need money. For the action with the Jeunesse Musicale, Geoffrey Oyema is absolutely ready to do it. It's a question of just setting the program and the planning. Education in Belgium still, it's the same as we said already in Africa, and it works as Pascal said. The Brabant Wallon is involved in the operation and we have the support.
books projects. That's something new. And I think we have representative of La Renaissance du Livre in this room. Where are they? She's there. Oh, yeah. Sorry. And may I maybe ask you to explain in French, In French, yes. of course, what's your project and how you are involved in it? Bonjour tout le monde. Donc voilà. Donc nous sommes trois ici à représenter donc, la maison d'édition Renaissance du Livre. Donc Olivier de Batoul, responsable commercial, Joël Reiners qui est juste ici, responsable marketing et communication, et moi-même Géraldine Henry, responsable éditorial. Donc la Renaissance du Livre donc, fête cette année sa 90e année. Donc c'est une maison d'édition belge qui a déjà donc, une belle production derrière elle, un beau passé derrière elle. Donc nous sommes une maison d'édition généraliste, ça c'est très important pour le projet également, parce que nous nous adressons au grand public, donc dans différents domaines, en histoire, en patrimoine, culture, en humour, en gastronomie, en sport également, donc voilà, et en jeunesse, ça c'est très important aussi. Et donc nous sommes associés depuis quelques mois au projet ISHANGO MILELE, en réflexion tout d'abord, parce que donc, il n'y a pas de projet concret de livre pour le moment, mais nous accompagnons le projet dans tous ses développements. Et donc lorsque j'ai rencontré Pascal Noël il y a quelques mois déjà, voilà, donc, nous avons décidé de réfléchir ensemble à une production cohérente, visant différentes cibles, donc adultes et enfants si possible, donc, qui serait diffusée, distribuée le plus largement possible, à la fois donc, dans les librairies bien entendu, mais également donc, dans tous les différents points de vente qui pourront nous accueillir, et on pourra donc diffuser le message d'ISHANGO MILELE qui nous intéresse, donc le partage du savoir pour la paix. Voilà, donc je suis dans la salle par la suite, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. International conference, of course, the theme is ISHANGO Bone. It's in progress. I don't know where it is. Ça, c'est la perche. Mais c'est là que la partie belge de la commission UNESCO a préféré laisser l'organisation de ce colloque scientifique à la RDC. Parce que sinon on allait faire deux colloques qui risquaient d'avoir les mêmes personnes, et on s'est dit qu'on préférait laisser cette réappropriation à la RDC et d'avoir qu'un seul colloque en RDC. Parfait. Thank you. Exhibition project. That's with Wallonie Bruxelles and. Donc là, after our discussion with Géraldine Henry from la Renaissance du Livre, we have some interesting, like Wallonie Saint-Pierre, they would like make an exhibition with on ISHANGO Bone, and we have to prepare and to take some time for reflection and to find how we can build this exhibition. But we have the possibility to have some collaboration from special society company specialized, so we have to work on this. Okay. ISHANGO Milele Day, that's another thing, which will take place in two different communes in Brussels, that is Wallonie Saint-Pierre and Oudegem. And that will be... so date it will be we have a contact with this month or next month. Yes, we have to discuss about Mr. Sebe Patouli is here, and we can discuss about this project, but they are very interested to make a special event and to take some time for reflection for this. That's a good news. Mr. De Patouli is over there, so if you want to meet him to know what to do to help him at the drink, take it. Culture, ISHANGO Milele Oratorio, and digital captation. Big point. Yeah, that's the big point. If I understood correctly, the Beaux-Arts is already contracted. Yeah. So we have the place to do it. Yeah. No, we need to put something on the scene and to set it up. And for that we need money, and a lot of money. So money can come from different sources.
with such tête d'affiche, I think we have some hope to get the money. Barbara Hendricks, Morgan Freeman, Geoffrey Oriema and Robin DiMaggio. I think that's quite nice as names to put. Yes, and I would like to tell something because Robin DiMaggio called me yesterday. Normally, UNICEF USA would like to make a collaboration with us, and they take the time to choose another big artist more on the scene. So Robin DiMaggio would work on UNICEF for this. Normally, we have some news at the end of this month. I don't know the name, but the UNICEF say a big artist. Harry Belafonte. Gianna Ross. Okay. But Robin DiMaggio is the producer of Gianna Ross. Of course, yes. So I think it's on the good track. With Robin DiMaggio support, we are opening doors to USA and international productions. CNN, CBS, NBC, Sundance. Why not Sundance? UNICEF. Why Sundance? Because you see this before. Robin DiMaggio, his family is the cinema, of course. So Robert Redford is a very good friend of the family, and Robert Redford are very interested by this program in ISHANGO MILELE. So this means that you could he would put like to make the captation of the oratorio on Sundance. No, he would. No, he would like to make an ISHANGO MILELE Day in his festival next year. Next festival. Oh, I see. That's even better. Okay. For the medias, of course, we have negotiations with RTBF, Arte, 2DF, ORF, Major, CNN, CBS, NBC. Of course, pre-sales and cooperation in progress. That means also normally money to help to set up the program. Financial support in programs. Well, I will not tell you again what is on the screen. Everybody knows. The support of, who is he? Gerard DiMaggio. Gerard DiMaggio is a great painter in Belgium. It's a family of Robin DiMaggio, it's an uncle. And he is a very great artist. He has his own museum in Tokyo. And he would like to offer painting to support the ISHANGO MILELE project. So We have to discuss. It's an auction. It's an auction. Yeah. Yeah. Good. Hope. A good auction could bring a lot of money. Oratorio is still in negotiation with. Oh yes, that's for the captation. We are in contact now in France, Japan, because before I was the producer on the last CD with Michel Legrand, so I contact them for collaboration, and we are in negotiation. Good. Exhibition in the Cité des Sciences. Yes. So my first contact was for 2000, but now we have a very good support of Claudie Agneray, the first woman in space, and she is very interested by our project, and she is an ambassador for our project. And now it's finished. Before she is the director of Musée des Sciences et de l'Industrie in Paris. So when we have a project like an exhibition, we can talk and we can we take time for reflection with us. Okay. Events, that's with the support of Leica again. Thank you, Leica. And with the collaboration of engineers schools, if I understand correctly. That's correct? Yes? Could you explain a little bit what it is? So, Leica is a student association. We have different projects, and one of the projects will be the drone project for ISHANGO MILELE. And we already had an event, so it was a conference with Pascal Noël and Geoffrey Oriema, and also Florence Porcel
We would like to plan other events in the future, so in 2016, such as concerts and meetings, so just to be determined. Okay, and you are, I think, very active and very dynamic. But they are very, very active because Timothée Martens was in the first symposium in Italy, or space symposium in Italy, and like this we have the possibility to have many contacts, and he come back with many contacts, like ESA, was European Space Agency, and they are very interested to support the education project. So I have to meet them next month. Good. ISHANG, that's the same thing, that's the same project, the continuation of the same project. Then UNESCO. UNESCO is Belgium, IDC, USA probably. Now we are working with Mr. Skittekat in Paris, in the Belgium ambassador for UNESCO. We met him maybe since 3 weeks now, and so now we are in discussion with them to make some action with them. Okay. Atelier. What do you mean by atelier? So we have to take time. Normally we say workshop. Yes. But it was very late. Yes, okay. So we take time to do some reflection and to find some possibilities to. With the responsibility people of UNESCO and Yes, ambassadors normally, from UNESCO. Normally we try to make some meeting in February to raise awareness within UNESCO people. Okay. Advocacy. What does that mean? I did its translation, but I don't know why. So we talk about this to Mr. Skittekat to try to make an event in Paris and to try to make a sensibilization to the other ambassador in especially African ambassador. And we have to talk about this, of course, and the idea is on the table. Well, that's it. That's it. That's the end of the slides. Finally, I'm so happy about it. Now, of course, you have heard about it, you know about it, you have read about it, now you have to act in it. Thank you very much. That's all.